Hi friends, now we shall go for that case studies of bank financial management under second session 2 and second session 1. Okay? So let us continue. The first case study, it is related to that standard deviation అంటే ఏంటి, mean అంటే ఏంటి, volatility అంటే ఏంటి, coefficient of variability అంటే ఏంటి, మొత్తం అంతా కూడా అట్ ఏ గ్లాస్ మీకు క్లియర్గా ఐడియా కోసం ప్రిపేర్ చేసిన కేస్ స్టడీ ఇది. సో ఇది మీకు తెలిసినప్పుడు ప్రాబ్లం కేస్ స్టడీ ఎలా ఇచ్చినా సరే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇన్ దిస్ వే ఉంది. See what is the problem? Let us see problem. Calculation of a standard deviation. Calculation of standard deviation for two investment for which the following cash flows are given. Investment A, investment B అని రెండు ఇచ్చారండి. అందులో క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇయర్లీ 5 years డ్యూరేషన్కి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత వస్తుందా అని చెప్పేసి వేశారు ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి రెండు కూడా డేటా ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఏ క్యాష్ ఫ్లో విచ్ ఈస్ లెస్ వేరియబుల్ అండ్ విచ్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ అంటే వేరియబిలిటీ దట్ మీన్స్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వేరియబిలిటీ కనుక ఎక్కువ ఉంటే it is high risk. The more coefficient value of variability, the more risk involved. If less coefficient of variability, less risk is involved. So, ఈ రకంగా you have to judge which investment is better అనేది. So, given data అనేది ఇక్కడ మేము ప్లేస్ చేశాను టేబుల్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీకు సొల్యూషన్ కూడా నేరేట్ చేసి చెప్పేస్తున్నాను. మీకు ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనే కనుక యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ దట్ ఎనీ అవుట్ సైడ్ యూ కెన్ సాల్వ్ బేసింగ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ క్యాష్ ఫ్లోస్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఫర్ ద 5 years. అలాగే క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫర్ ద అనదర్ 5 years, ద సేమ్ 5 years. అక్కడికి ఐ హ్యావ్ రైట్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అని రాయాలి. సారీ, దిస్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దిస్ ఈజ్. So cash flows of X, cash flows of Y, and mean values. Mean values means how to get this mean value. We shall see. ఇందులో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, అంటే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటే ఫస్ట్ మీన్ కనుక్కోవాలి. ఇండివిజువల్ ఇయర్లీ క్యాష్ ఫ్లో మైనస్ మీన్ అంటే మీన్కి ఎంత దూరంలో ఉన్నది డీవియేషన్ అంటే అనేది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ deviation is nothing but mean minus cash flow. అవి కనుక్కుంటారు. తర్వాత దట్ ఈస్ కాల్డ్ డినోటెడ్ యాజ్ డి అండ్ డీవియేషన్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ అంట. ఓకే, సో ఇంతవరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. తర్వాత ఫార్ములాస్లో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వాట్ ఈజ్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, ఆ తర్వాత వాట్ ఈజ్ వాలటిలిటీ అండ్ వాట్ ఈజ్ coefficient of variability. ఇవన్నీ కూడా మీకు I will explain one by one. So let me calculate that problem solutions. So first of all, I have done this one. This is sigma x is equal to 36 అని. ఎందుకంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్ని కూడా ఎవరేజ్ టోటల్ చేసి ఓకే డివైడెడ్ బై 5 చేస్తాం. 5 చేస్తే వచ్చేది మీన్ అంటాం. సో దట్ ఈస్ మీన్ వాల్యూ 7.2, 7.2, 7.2, 7.2. ఎందుకు చేసామంటే ఈ మీన్కి క్యాష్ ఫ్లో ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత దూరంలో ఉన్నది అనేది డీవియేషన్. ఓకే, సో దట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇన్ దట్ సెకండ్, దట్ ఈస్ దిస్ వన్. సో మైనస్ 2.82 ప్లస్ 4.2 ప్లస్ 3.2 మైనస్ 0.82 మైనస్ 3.8 అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ 7.2 మైనస్ 10, 7.2 మైనస్ 3, 7.2 మైనస్ 4, like that deviation I have calculated. Next I have to, for formula requirement, I have to find out that d square. So square of the d square is equal to simply u square minus 2.8 whole square చేస్తే కనుక 7.84. అలాగే d square values అని ఇక్కడ వేయండి. వేసిన తర్వాత సిగ్మా, దట్ మీన్స్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ deviation square కావాలి. దట్ మీన్స్ సిగ్మా d square. So sigma d square is I got 50.80. సో ఫస్ట్ బాండ్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్కి what are the requirement data I prepared.
సిగ్మా డి స్క్వేర్ నాకు కావాలి అండ్ మీన్ వాల్యూ కావాలి. ఓకే, సో డీవియేషన్ స్క్వేర్ కనుక్కున్నాం. నెక్స్ట్ అలాగే సిమిలర్ వే యూ క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ద బి ఆల్సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి. సో హియర్ ఐ గాట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ సమ్మేషన్ is 36 and standard that means mean is 7.2 and deviation is I got like this, and deviation square is equal to d square is equal to this one, and finally sigma d square is equal to 2.8. Okay, so after this it is okay. Now I am coming to this actual problem. So here mean is mean, how I calculated mean I have shown here. Mean is for the investment A, it is I got this way, and this investment B I got this, and to obtain the standard deviation use the formula standard deviation sigma is equal to square root of sigma d square by n. That is the formula. సో ఇక్కడ సిగ్మా డి స్క్వేర్ అందు గురించి మనం కనుక్కున్నాం రెండింటికి కూడా, ఏది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ బికి కూడా. సో నౌ దస్ వీ గెట్ ద స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఓకే, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, సిగ్మా డి స్క్వేర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా డి స్క్వేర్ బై ఎన్ అనుకుంటే see 50.80 this one divided by 5 I got it is a 10.16. Now square root of this is 3.19. So that is the actual standard deviation. ఇక్కడ మీకు సిగ్మా అంటే స్క్వేర్ రూటే కదండి. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ నాకు ఎంత వచ్చింది, ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఏకి 3.19. సో సిమిలర్ ఫ్యాషన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ఫర్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బి ఆల్సో యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 0.56. అంతేనండి, బికాస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ అంతే 0.56. సో దీనికి 3.19 3.56 అండ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దిస్ వన్ square root of this 0.56 is equal to 0.74833. Now we can say that the degree of variability divided by standard deviation of the cash flow is less than that of further investment A, and hence the investment B is the preferable. That means degree of variability and the standard deviation of the cash flows is less than, for A is less than, sorry, for B is less than that of that investment A. అంతే కదండి, హియర్ ఇట్ got a square root చేస్తే కనుక 0.74833 వచ్చింది, whereas for this you got it is 3.19. So standard deviation that A for A is more than this B. సో మీకు ఎప్పుడైతే మీకు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎక్కువ ఉంటుందో వేరియబిలిటీ వాలటిలిటీ అన్నీ కూడా హైలో ఉంటాయి. సో risk is high. So better go for that, prefer that bond, that means investment B only. So that is all about this coefficient of variability and standard deviation mean. Okay, now we are going to that rate sensitivity. Say rate sensitivity ante, see here this is another case study. See, look at this problem. Rate sensitivity assets they have given as not rate sensitivity items they have given. So savings bank, cash, term loan, FDR, treasury, overdue time deposits, investment in government bonds, LC devolved, call money, etc. అన్ని కలిపేశాడు. అంటే అసెట్స్ లయబిలిటీస్ రెండు కలిపేశాడు. కలిపేసి మీకు చెప్పిందంటే రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీ కలిపేసి మీకు రెండు క్లాసిఫికేషన్లు ఇచ్చాడు. సెగ్రిగేషన్ వాడే చూపించాడు, గ్రూపింగ్ ఏంటంటే రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీస్, రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్ అని చెప్పి ఇచ్చేసాడు. ఏది ఎక్కడ అనేది వాడే ప్లేస్ చేసి టేబుల్ ఇచ్చేసాడు. సేవింగ్స్ బ్యాంక్ అనేటప్పటికి ఇట్ ఇస్ లయబిలిటీ కాబట్టి లయబిలిటీ చూపించాడు. అలాగే క్యాష్ క్రెడిట్ అనేటప్పుడు అసెట్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ షోన్ ఇన్ దట్ అసెట్స్ సైడ్. అంటే 2 కాలమ్స్ పెట్టాడు అనమాట. సో టర్మ్ లోన్స్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్, అండ్ ఎఫ్డి అనేటప్పటికి ఇక్కడ చూపించాడు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లయబిలిటీ. ట్రెజరీ అనేటప్పటికి 20,000 ఇట్ ఈస్ అసెట్.
అండ్ ఓవర్ డ్యూ టైమ్ డిపాజిట్ దట్ విల్ బి లైబిలిటీ కాబట్టి 15,000. ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అసెట్ కాబట్టి 10,000. ఎల్సీ డివాల్వ్డ్ దట్ ఈస్ అన్ అసెట్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ 25,000. ఎల్ఎల్సి డివాల్వ్డ్ అంటే ఏంటంటే ఎల్సీ అనేది నాన్ ఫండ్ బేస్డ్ ఫెసిలిటీ. అంటే మనం ప్రామిస్ మాత్రం ఇస్తాం, ఎక్కడ ఫండ్స్ ఉపయోగించాం. ఎప్పుడైతే అది డివాల్వ్ అయిందో ఆటోమేటిక్గా ఫండ్స్ మనం పే చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం వీ హ్యావ్ గివెన్ అడ్వాన్స్ టైప్. సో ఆ రకంగా ఎల్సీ డివాల్వ్డ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎన్ అసెట్. 25,000. కాల్ మనీ మీన్స్ ఇక్కడ 3 lakhs ఎందులో చూపించాడు, లైబిలిటీస్లో చూపించాడు. దాని అర్థం ఏంటంటే కాల్ మనీ అనేది మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశారు, వేరే వాళ్ళు మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేశారు. అంటే దట్ మీన్స్ వీ బారోడ్ మనీ బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ లెండ్ మనీ. సో అందువల్ల ఇట్ ఈస్ లైబిలిటీలో చూపించాం. ఒక్కొక్కసారి కాల్ మనీ ఏమవుతుందంటే దట్ విల్ బి షోన్ ఇన్ దట్ అసెట్స్ ఆల్సో. ఎప్పుడు చూపిస్తామంటే మనం కనుక ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఓవర్ నైట్ మనం ఏమైనా లెండింగ్ చేస్తే కనుక మనీ మార్కెట్లో, సో దట్ విల్ బి కమింగ్ అండర్ దట్ అసెట్స్ సైడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ దట్ లైబిలిటీ. సో టోటల్ ఈజ్ 5,05,000 ఇచ్చాడు. హియర్ ఇట్ ఈజ్ 5,75,000 ఇచ్చాడు. ఇక్కడ దాకా బాగానే ఉంది. నౌ హియర్ what is the status of that bank? First question, what is the status of that bond? What is the status of that bank? ఇప్పుడు మీకు ఏం తెలుస్తుంది స్టేటస్ అనేటప్పటికి చూడండి ఒకసారి. ఇవన్నీ కూడా రేట్ సెన్సిటివ్ లైబిలిటీస్, ఇవన్నీ కూడా రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్. అంటే రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్ అనేది ఎక్కువ ఉన్నాయి, రేట్ సెన్సిటివ్ లైబిలిటీస్ అనేది తక్కువ ఉన్నాయి. అంటే మంచిదే కదా ఇది, ఎందుకంటే అసెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనేటప్పటికీ మాకు ఇట్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ గ్యాప్ అని చెప్తున్నాం. తర్వాత అటువంటప్పుడు కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనకి ఫేవరబుల్గా ఉంటుంది, కొన్ని పరిస్థితుల్లో యాడ్వర్స్గా ఉంటుంది. అదేంటి చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడనుకోండి. పాజిటివ్ ఎందుకన్నామంటే బికాజ్ అసెట్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక పాజిటివ్, లయబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక నెగిటివ్. ఓకే, అది స్టాండర్డ్. నెక్స్ట్, ఈజ్ ద బ్యాంక్ అసెట్స్ సెన్సిటివ్ ఆర్ లయబిలిటీ సెన్సిటివ్? ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది, గ్యాప్ ఈజ్ పాజిటివ్, అంతవరకు ఓకే. బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ వెదర్ ఇట్ ఈజ్ అసెట్ సెన్సిటివా లయబిలిటీ సెన్సిటివా అని చూసుకుంటే కనుక డెఫినెట్గా ఇట్ ఈజ్ అసెట్ సెన్సిటివ్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా రేట్, దట్ మీన్స్ రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్సే కదండి, ఇవాళ రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీసే కదా. ఆ రకంగా ఎంత ఉంది, ఇది ఇంచుమించుగా 70,000 ఎక్కువే ఉంది రేట్ సెన్సిటివ్ అసెట్స్. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ లయబిలిటీస్, దట్ అసెట్ సెన్సిటివిటీ అంటాం. నెక్స్ట్, హౌ మచ్ ఈస్ ద గ్యాప్? ఈజ్ ఇట్ నెగిటివ్ ఆర్ పాజిటివ్? మీరే చెప్పేయచ్చు, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ గ్యాప్. సో హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 70,000. 5,75,000 minus 5,05,000, it will be coming as 70,000. It is a plus. How much negative gap is allowed? Negative gap అనేది ఎంతవరకు అలౌ చేయొచ్చు? సో హియర్ నెగిటివ్ గ్యాప్ అనేది 20% ఆఫ్ దట్ రిస్క్ the rate sensitive liabilities which comes to 1,01,000. 1,01,000 అంటే ఏంటంటే ఓకే, హియర్ హౌ మచ్ నెగిటివ్ గ్యాప్ ఈజ్ అలౌడ్ అనేటప్పటికీ అక్కడ 20% ఆఫ్ దట్ రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీస్ అనేది కట్ ఆఫ్ బెంచ్ మార్క్ కింద ఇచ్చాడు. హౌ ఫార్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేది ఐ డోంట్ నో యాక్చువల్గా. ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ టైం టు టైం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి ఉంటుందండి ఇది. సో లెట్ us say if the ప్రాబ్లం కనుక 20% ఈజ్ దట్ అలౌడ్ అంటే కనుక హౌ మచ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే వీ కెన్ ఈజీలీ టెల్ దట్. ఎందుకంటే టోటల్ రేట్ సెన్సిటివ్ లయబిలిటీస్ ఎంత 5,05,000 కాబట్టి 20% ఆఫ్ దట్ 5,05,000 ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ 1,01,000. సో ఆ రకంగా దిస్ విల్ బి కరెక్ట్. నెక్స్ట్, వాట్ ద బ్యాంక్ ఈజ్ సపోజ్డ్ టు డూ టు మీట్ దట్ గ్యాప్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఎందుకంటే నథింగ్ టు డూ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ పాజిటివ్. ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే
వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద కరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ గ్యాప్ రిక్వైర్మెంట్స్. గ్యాప్ అనేది రిక్వైర్మెంట్స్ మారుస్తాం. లేనప్పుడు దాని జోలికి వెళ్ళాల్సిన పని లేదు. ఇంతకుముందు కూడా మీకు ఒక కేస్ స్టడీ చెప్పాను. పాజిటివ్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు అవసరం లేదు. ఒకవేళ కనుక నెగిటివ్ గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, నెగిటివ్ గ్యాప్ ఎందుకు వస్తుందంటే ఇంట్రెస్ట్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఆటోమేటిక్గా అంటే 1% బేసిస్ పాయింట్స్ 100 బేసిస్ పాయింట్స్ పడిపోయినాయి, ఇంకో 50 బేసిస్ పాయింట్ పడ్డాయి, అలాగా మీకు వేరియేషన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో మీకు ఒకటి చెప్పాలి, సింపుల్గా యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ దట్ పర్టికులర్ నెంబర్ పర్సంటేజ్ కుదరేది. సపోజ్ 1% రెడ్యూస్ అయిందని అనుకోండి, ఆల్రెడీ 3% ఉందనుకోండి, 3 - 1 అంతా 2%. సో సింపుల్గా యూ మల్టిప్లై దట్ పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఐటమ్ విత్ 2 అంతే చేస్తే దట్ ఈస్ అంటే దాని అవుతుందంటే రీస్ట్రక్చర్ అవుతుంది అన్నమాట. రీస్ట్రక్చర్ అయ్యి అది మళ్ళీ పాజిటివ్ గ్యాప్లోకి తీసుకొస్తాం. సారీ అంటే మీకు ఓరల్గా చెప్పాను నేను, బట్ కేస్ స్టడీ ఉంటే కనుక మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే కనుక ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాను, ఏ అండ్ బి 2 బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. ఏ బ్యాంక్కి గోల్డ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో 60%, హోమ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో 40% ఉంది. బి బ్యాంక్కి 40% గోల్డ్ లోన్ ఉంది, 60% హోమ్ లోన్ ఉంది. సపోజ్ ఉన్నట్టుండి మీకు వాట్ ఈస్ దట్ హోమ్ లోన్ ప్రైసెస్ అన్నీ కూడాను తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గిపోయినాయి అనుకోండి. సో ఎప్పుడేమవుతుంది, బి బ్యాంక్కి ఎక్కువ హోమ్ లోన్ పోర్ట్ఫోలియో ఉందిగా, 40% ఏమో గోల్డ్ లోన్స్, 60% హోమ్ లోన్స్. దెబ్బతినేది ఎవరంటే బి బ్యాంక్ దెబ్బతింది. ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పడిపోవడం తోటి మొత్తం వాళ్ళకి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అంతా పడిపోతుంది కాబట్టి నెట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ అనేది ఫాల్ అయిపోతుంది. సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఏ బాగానే ఉంటుంది, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో బి బ్యాంక్ ఏం చేయాలి, రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది పోర్ట్ఫోలియోని. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 40% దాకా ఉన్న గోల్డ్ లోన్స్ని యూ హ్యావ్ టు స్లోలీ ఇంక్రీజ్ టు 60%, అండ్ హోమ్ లోన్స్ ఏం చేస్తాను జాగ్రత్తగా 60% ఉంటుందని 40% తగ్గించుకుంటాం. ఎలా తగ్గించుకుంటామంటే వాట్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, ఎక్కడెక్కడ మార్పులు వచ్చినాయి చూడండి, దాన్ని పెట్టి మల్టిప్లై చేసేసి రీస్ట్రక్చర్ చేసుకుంటాం. మనంతా మనం చేయడానికి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు రీస్ట్రక్చర్ దట్ that means portfolios with repricing effect. Okay, or theoretical ga kuda you can able to answer the questions related to this. Next, if rate of interest is increased by 2% and 200 basis points across the board, what would be that effect of that profitability of the bank? So it is profit will go up to 14. ఎందుకంటే 2% ఆఫ్ ద పాజిటివ్ గ్యాప్ ఎక్కడ వచ్చిందండి, దీనికి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్. అది ఇందాక మీకు 70,000 వచ్చింది. సో 70,000ని 2% పెట్టి మల్టిప్లై చేయండి. సో ఇట్ విల్ బి కమింగ్ యాజ్ 1,400. ఈ 1,400 ఏంటి, పాజిటివ్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్ అప్. సో ఆ రకంగా ప్రాఫిట్ విల్ గో అప్ టు 1,400 crores. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అనదర్ కేస్ స్టడీ. ఓకే, నెక్స్ట్ we are coming to that different case study that is related to the options. So options కూడా మనం చదువుకున్నాం. దట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద మనీ, ఎట్ ద మనీ, ఇన్ ద మనీ. బయ్యరు సెల్లరు, ఆప్షన్ బయ్యరు ఆప్షన్ సెల్లర్ అని ఉంటారు అనుకున్నాం. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన కేస్ స్టడీ. నౌ X is the seller of an option, Y is the buyer of that option. As per this option and option agreement prakaram, option buyer can buy $1 lakh at a strike price of 45 per $, with expiry at the end of that 3 months. Okay, so దీని అర్థం ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్. అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ which one is correct అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. మీకు అగైన్ ఐఎమ్ రిమైండింగ్ దట్ ఆప్షన్ ఏమంటాను నేను, ఆప్షన్ అనేది ఒక ఫెసిలిటీ అనుకోమని చెప్తాను. ఒక డబ్బాలో ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుని ఇద్దరు కలిపి అందులో పడేస్తారు అంతే. పడేసిన తర్వాత లోపల ఉన్న అగ్రిమెంట్లో ఉన్న కంటెంట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేవాడు ఎవరు అంటే బయ్యర్ అండి. అంటే ఆ పెట్టెని
ఆ పెట్టెని వీడు కొనుక్కున్నాడు. అంటే లోపల ఉన్న అగ్రిమెంట్తో పాటు ఆ బాక్స్ని ఎవరు కొనుక్కున్నారు? ఒకడు కొనుక్కున్నాడు. ఆ కొనుక్కున్న వాడిని మనం ఆప్షన్ బయ్యర్ అంటాం. ఎక్కడి నుంచి కొనుక్కున్నాడు? అవతల సెల్లర్ దగ్గర నుంచి కొనుక్కున్నాడు. అంటే అతను అమ్మాడు. ఓకే, అతన్ని మనం ఆప్షన్ సెల్లర్ అంటాం. ఇక్కడ మీకు మామూలుగా కొనుక్కోవడం, అమ్ముకోవడం అనేది కాసేపు మర్చిపోవాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ దట్ పేపర్, అగ్రిమెంట్ పేపర్ ఇన్సైడ్ దట్ బాక్స్ అనుకుని ఈ బాక్స్ అమ్మడం, కొనడం జరిగిందని చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ అనేటప్పటికీ అంటే అందులో రాసుకున్న కంటెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అనేది ఆ రైట్ ఓన్లీ ఆప్షన్ బయ్యర్కి మాత్రమే ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆప్షన్ సెల్లర్కి ఉండదు. అది సెకండ్ పాయింట్. సో ఇటువంటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చెయ్యాలా లేదా అనేది బయ్యర్ ఎప్పుడు చేస్తాడంటే ఆల్రెడీ అందులో రాసుకున్నారు. ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలో చూస్తున్నది అదే. ఆప్షన్ బయ్యర్కి ఆప్షన్ సెల్లర్కి మధ్య ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటంటే 3 months తర్వాత వచ్చే $1 $1,00,000 ₹45 నేను కొంటాను అని చెప్పి రాసుకున్నారు. రాశారు. అందులో రాసినాడు నేను కొంటానని చెప్పేసి వీడు కొనాలి, కొనుక్కుంటాను అంటే అమ్ముతున్నవాడేమో సెల్లరు, లోపల ఉన్నది దానికి ఒప్పుకున్నది, కొనటానికి రెడీ అయిందేమో వీడు. అటువంటి ఆప్షన్ అందులో పెట్టుకుని వీడు దాన్ని అమ్ముకున్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు సెల్లర్ ఈ ఆప్షన్ అమ్మటం వల్ల వాడికి ఏమవుతుందంటే బయ్యర్ దగ్గర నుంచి కొంత కమిషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే వాడికి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే రైట్ లేదు, కానీ అది అమ్మాడు కాబట్టి వాడు కొంత అమౌంట్ వీడు ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు బయ్యర్ ఏం చేస్తాడంటే తనకు అనుకూలంగా ఉంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు, లేదంటే దాన్ని అలా వదిలేస్తాడు. అనుకూలంగా ఉండటం ఏంటి, అనుకూలంగా లేకపోవడం ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు ఫ్యూచర్లో 3 months తర్వాత ఓకే అది ₹40 ఉందనుకోండి, వీడు ఏం చేశాడు, ఒప్పుకుని ₹45 కొనడానికి ఒప్పుకున్నాడు. అటువంటిప్పుడు 3 months దగ్గరికి వచ్చేసింది, 3 months అయిపోయింది, సరిగ్గా మార్కెట్లో అది ₹40 దొరుకుతున్నప్పుడు వీడు ఎందుకు కొనుక్కోవాలి హై రేట్ పెట్టుకుని? వీడు ఏం చేస్తాడంటే నాకు వద్దు బాబాయ్, నాకు వద్దు అని చెప్పి వదిలేస్తాడు. అంటే ఇప్పుడు దీనివల్ల నష్టపోతాడా సెల్లర్ అంటే? సెల్లర్ నష్టపోడాడు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ముందే వాడి దగ్గర ఈ ఆప్షన్ రూపంలో అమ్ముకుంటాం రూపంలో వాడికి ఆల్రెడీ కొంత కమిషన్ రూపంలో ముట్టేసింటాడు. అందుగురించి రిస్క్ అనేది అవతల ఉన్నప్పటికీ కూడా డబ్బులు అయితే వచ్చేసినాయి. వాడేం చేస్తాడంటే ఇమ్మీడియట్‌గా నాకు వద్దనుకునేటప్పటికి మరి ఉండిపోయినాయి కదా, వాడి చేతిలోనే ఆగిపోయినాయి కదా, కొననేటప్పటికి మరి చచ్చినప్పుడు సెల్లర్ దగ్గర ఉండిపోతాయి కదా. అందుగురించి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ఆల్రెడీ స్వాపింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ పెట్టేసుకుంటాడు. ఎందుకైనా మంచిదండి. ఒక ఆప్షన్ వాడు పెట్టుకుంటాడు వాడు కూడా. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఫేవరబుల్గా ఉంటే ఓకే, గొడవ లేదు, తన నెత్తి మీదకి రాదు. అలా కాకుండా వాడు వదిలేస్తే మాత్రం తను నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే కనుక ఆల్రెడీ స్వాపింగ్లో ఉంది కాబట్టి అటు వెళ్ళిపోతుంది ఆ నష్టం. సో అక్కడ వాడు సేఫ్ గార్డ్ చేసుకుంటాడు, ఇక్కడ వీడు తనకు నచ్చినట్టు వీడు చేసుకుంటాడు. సో దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆప్షన్. సో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు దిస్ కాంట్రాక్ట్ విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ అని చెప్పి అంటాడు. అవుట్ ఆఫ్ దిస్ యూ చూస్ యువర్ ఆన్సర్, otherwise I am giving here that solution. From buyer's viewpoint, this is a call option as the buyer can purchase $dollars without any obligation to purchase. Purchase చేయాలనే obligation ఏం లేదు. It's not a mandate. కావాలంటే చేస్తారు, లేకపోతే లేదు. ఇన్ కేస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డస్ నాట్ టర్న్ అవుట్ టు బి ప్రాఫిటబుల్, అది కనుక తనకు అనుకూలంగా ప్రాఫిటబుల్గా లేకపోతే కనుక హీ మే చూస్ నాట్ టు ఎక్సర్సైజ్ ద ఆప్షన్. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది. సో ఇట్స్ కాల్డ్ బి. వై హ్యాస్ ద రైట్ అంటే దట్ ఈస్ buyer has the right to buy $1,00,000 from X. Simple. Right onto that. Okay. Next. X is the seller of that option. Y is the buyer of that option. As per this option, it's not a problem. Buyer can buy $1 lakh at a strike price of 45 rupees per $, with expiry at the end of the 3rd month. So in the second case, అంటే ఇప్పుడు that is call option. If the spot price of that $, is equal to 45.50 on the expiry date. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కాల్ ఆప్షన్ అంటే ఏమన్నాలని చెప్పాలండి? ఇట్ ఈజ్ బయింగ్. పుట్ ఆప్షన్ అంటే ఇట్ ఈజ్ సెల్లింగ్. అంటే బయ్యర్ ఏం చేశాడు?
కాల్ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే బయ్యర్ ఒప్పుకున్నది ఏంటి, కొంటానండి, కాబట్టి కాల్ ఆప్షన్. ఈ కాల్ ఆప్షన్ ఎంత కొంటా అన్నాడు, 45 రూపాయల 50 పైసలకి, సారీ 45 రూపాయలకు ఒప్పుకున్నాడు. కానీ మీకు మార్కెట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ 3 months తర్వాత 45 రూపాయల 50 పైసలు ఉంది. అంటే మరి వాడికి చీప్గా కొంటే చీప్గా వర్కౌట్ అయినట్టే కదా. ఆ ముందు ఈ ఆప్షన్ కొనుక్కున్న వాడికి బయ్యర్కి ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాడంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాడు. ఎందువల్ల ఇట్ ఈస్ ఫేవరబుల్. ఏ రకంగా దాన్ని ఆ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎట్ ద సారీ ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్ అంటాం. ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్. ఎందుకంటే మార్కెట్లో 3 months తర్వాత ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి 45 రూపాయల 50 పైసలు ఉంది. కొనాలంటే 45 రూపాయల 50 పైసలు పెట్టాలి. కానీ తన ఆప్షన్ ఆల్రెడీ రైట్ ఉంది కదా. సో అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే తనకు 45 రూపాయలకే వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్ కాబట్టి ఆ కాల్ ఆప్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తాడు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్గా దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇది రాంగ్ అండి. ఇట్ ఈస్ సి. ఓకే, ఇది కొంచెం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. When the strike price is equal to spot price of the currency, it is at the money option. దాన్నిటికి ఒకటే ఇచ్చామండి. When the strike price is less than spot price in a call option and the strike price is greater than spot option in the put option, it is called out of the money. When the strike price ఇదంతా ఇంత అక్కర్లేదు. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మనీ. ఇది కాసేపు మీ సొల్యూషన్ పక్కన పెట్టేసుకో, నేను చెప్పింది చూసుకో. ఇన్ ద మనీ ఆప్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ కేస్ చూడండి. ఇదే ఇందేమో కాల్ ఆప్షన్. ఇఫ్ ద స్పాట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 ఆన్ ది ఎక్స్పైరీ డేట్, అంటే స్ట్రైక్ ప్రైస్ ఏమో 45 రూపీస్ పర్ US$ విత్ ఎక్స్పైరీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ 3 months. ఓకే, బట్ స్పాట్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ US$ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 రూపీస్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు సమానమే అని. అంటే వీడు ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చిన దాంట్లో 45 రూపీస్ కొంటా అన్నాడు. సరిగ్గా ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్లో కూడా 45 రూపాయలు ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద మనీ, అంటే ఈక్వల్. సో ఇట్ ఈస్ ఎట్ ద మనీ. ఇక్కడ కూడా ఇది వదిలేసాను ప్లీజ్. దిస్ ఈజ్ ఎట్ ద మనీ. ఓకే, ఈ ఆన్సర్స్ తప్పు. నెక్స్ట్ అంతేనండి. సో దిస్ ఈస్ ద 2 examples I have given. I have told clearly. సో when it will be in the money, when it will. అలా కాకుండా సపోజ్ ఇంత 45 రూపీస్ కొంటా అన్నాడు. ఓకే, కొంటా అనేటప్పటికి లెటెస్ట్ సే ఆ టైం వచ్చేటప్పటికి మార్కెట్లో 43 రూపాయలు ఉందనుకోండి. ఏమవుతుంది అప్పుడు, మార్కెట్లోనే చీప్గా దొరుకుతుంది. వాడు అనవసరంగా వాడు కొనడానికి 45 రూపాయలు కొనుక్కున్నాడు. సో ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తాడు, ఎక్సర్సైజ్ చేయడు, వదిలేస్తాడు. ఎందుకు వదిలేస్తాడు, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ మనీ. అంటే తను కొందామన్న ప్రైస్ కన్నా తక్కువ కన్నా మీకు మార్కెట్లో అంటే అన్ఫేవరబుల్ టు హిమ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్. అంటే ఆ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు అక్కడ కేసులో. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ది NPS. A term loan account with outstanding balance of 7 lakhs having eligible value of 4 lakhs was identified as NPA as on 31st March 2012 due to the non-receipt of one half-yearly installment of the principal amount 50,000 due on 31st December 2011. This is the actual situation they have narrated in this. What would the classification on March 2012? అది వాడు అడుగుతుంటారు. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ ABCD. ఓకే, యూ జస్ట్ see, verify and give your answer. After that I will give my answer for your verification. ఒకసారి చదివి చూడండి. I am giving some time.
Okay. See here, you have to see that table. What is the category? First, you have to see what category it will be. And after that, you shall see that provision. Actually, principal, what is the category? I was the question, what would be the classification and what is the provision on March 2012 అని చెప్పేసి ఇవ్వాలి. ఓకే, సో డేటా ఇది మీకు స్టాండర్డ్ అండి. ఎక్కడైనా సరే వచ్చినప్పుడు మీకు మామూలుగా ఈ ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకున్నాం అంటే దట్ ఈస్ 31/3/2012కి అది ఎన్పిఏ కింద మార్క్ చేశారు. మార్క్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ఈస్ ఎ సబ్ స్టాండర్డ్. ఎందుకంటే సబ్ స్టాండర్డ్ ఎంతవరకు ఉంటుందంటే 12 months వరకు ఉంటుంది. కోడ్ ఏది ఇస్తాడు, కోడ్ వదిలేసేయండి. సో అగైన్ ప్రొవిజన్కి వచ్చేటప్పటికి అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అని రెండు ఉంటాయని చెప్పారు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, it is simply 15% of that outstanding. Okay. Suppose if it is more than 1 year, కానీ కంటిన్యూ అయితే కనుక అంటే D1లో ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది అంటే 31/3/2012లో ఐడెంటిఫై చేశారు. అది 31/3/2030కి ఏమవుతుందంటే స్టేటస్ మారిపోతుంది, D1 కింద వచ్చేస్తుంది. సో వెంటనే ప్రొవిజన్ ఏం చేయాలి? అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఉంటే కనుక 100%, సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఉంటే కనుక 25% మనం ప్రొవిజన్ పెట్టాలి. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూఆర్ కమింగ్ టు దట్, ఇంకొక 1 year అయింది. సో అంటే D1లో 1 year అయిపోయేటప్పటికి ఆటోమేటిక్గా 31/3/2014కి దట్ విల్ బి కమింగ్ టు దట్ స్టేటస్ ఆఫ్ D2లోకి వచ్చేస్తాను. D2లోకి వచ్చింది అంటే కనుక 100% అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, 40% సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ప్రొవిజన్. సో D2లో ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది? 2 years ఉంటుంది. అంటే దట్ కెన్ బి కంటిన్యూడ్ అప్ టు 31/3/2015 దాకా ఉంటుంది. ఓకే, 31/3/2014 నుంచి 15కి 1 year, 15 నుంచి 16 వరకు ఇంకో అనదర్ సెకండ్ ఇయర్ 2 years. సో 31/3/2016కి అది D3లోకి వస్తుంది. సో D3లోకి వచ్చేటప్పటికి 100% ఆఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బోత్ సైడ్స్ పెట్టాల్సి వస్తుంది. అంటే సెక్యూర్డ్ అయినా అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అయితే 100% అవుట్ స్టాండింగ్లో పెట్టేయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 3 years ఉంటుంది అందులో D3లో, ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ టు దట్ స్టేటస్ ఆఫ్ లాస్. సో 100% ఆఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ యాజ్ యూజువల్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ ఎన్పిఏ ప్రొవిజన్ టేబుల్. సో ఈ ప్రాబ్లంకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏం చేస్తాం? ది అకౌంట్ బీయింగ్ స్టాండర్డ్, ఎప్పటికీ వాడే చెప్పాడు ఎన్పిఏ కింద ఐడెంటిఫై అన్నాడు కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేసేటప్పటికి ఫస్ట్ స్టేటస్ మనం స్టాండర్డ్ ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా మనం చేస్తుందంటే ప్రొవిజన్ పెట్టాలి. ఓకే, provision requirement is 15% of that outstanding. So 15% of that outstanding, 15% of that outstanding. So that is coming as a 15% of that 7 lakhs. It is 1,05,000. Okay. That is the option is C. Now, if you go to that, what is in table? వాడు ఇచ్చాడు, ప్లీజ్ స్టడీ దట్ ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అని వాడు ఇచ్చాడు. ఒకవేళ కనుక మన నామ్స్ మనకు వెళ్తే కనుక స్టాండర్డ్ నామ్స్ దట్ విల్ బి చేంజ్. సో వాడు ఇచ్చిన దాని ప్రకారం అయితే మనం ఇలాగే చేస్తాం. ఎందుకంటే క్లియర్గా ఇచ్చాడు వాడు. అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ రెండు కలిపి 15% ఆఫ్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని టేబుల్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దట్ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ సంబంధం లేకుండా అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద 7 lakhs 15% కొట్టేస్తాం. సో ఐ గాట్ దట్ ఆన్సర్. ఓకే. Now take another example here. See here, a term loan account with outstanding balance of 7 lakhs, realizable value of 4 lakhs, same problem. What would the classification, how much provision will be made as on 31st March 2013 అన్నాడు. సో 2013 అనేటప్పటికి అప్పుడు స్టేటస్ ఎంత ఉందా? D1లో ఉంది.
సో D1లో చూడండి, D1లో ఉందంటే 100% అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, 25% సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ వీడి ఇచ్చిన ప్రకారం 25% సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అంటే ఎంత అండి? ఇక్కడ సెక్యూరిటీ కవరేజ్ ఎంత అన్నాడు? 4 lakhs అన్నాడు. సో 7 lakhsలో 4 lakhs అనేది సెక్యూర్డ్ పోర్షన్, 3 lakhs అనేది అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్. సో 25% ఆఫ్ దట్ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 4 lakhs అండ్ 100% ఆఫ్ దట్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 3 lakhs. రెండు కలిపితే వచ్చేది టోటల్ ప్రొవిజన్ అండి. సో ఫస్ట్ దీనికి ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ D1. తర్వాత ప్రొవిజన్ క్యాలిక్యులేషన్ అయితే చూద్దాం. D1. సో ఇట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ D1 and provision requirement is 100% of that unsecured portion plus 25% secured portion. So if you calculate, you will get 2,95,000. ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్ చేస్తారండి. ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత వాట్ కామన్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారంటే 100% ఆఫ్ దిస్ వన్, 25% ఆఫ్ దిస్ వన్ రెండు కలిపి కనుక యూ విల్ గెట్ ఎంత వచ్చింది? 3 lakhs ప్లస్ 25% ఆఫ్ 4 lakhs కాకపోతే 4 lakhs అండి. ఇది విజయ్ కొట్టలేదు. 4 lakhs ఇస్ దట్ టోటల్ ప్రొవిజన్. కానీ మనం ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వెళ్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్, 2 పాయింట్లు చెప్తాను ఇందులో, థియరిటికల్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వెళ్తున్నప్పుడు ఓకే, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇయర్ ప్రొవిజన్ పెట్టాం కదా, ఆ ప్రొవిజన్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ డబుల్ ప్రొవిజన్ పెట్టకూడదు. ఆ ప్రొవిజన్ తీసేయాలి. అంటే ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ బికాస్ ఆఫ్ ద స్టేటస్ చేంజ్ వల్ల ప్రొవిజన్ అనేది మారింది కాబట్టి ఇప్పుడు వరకు ఈ సంవత్సరానికి ఎంత ప్రొవిజన్ లెక్కేసి ప్రీవియస్ ఇయర్ ఉన్న ప్రొవిజన్ తగ్గించేసి మిగతా డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఈ సంవత్సరం పెట్టుకుంటాం. ఆ రకంగా ఏమవుతుందంటే మనం పెట్టాల్సిన ప్రొవిజన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013 ఏమవుతుందంటే 4 lakhs మైనస్ 1,05,000 ఇంతకుముందు పెట్టిన ప్రొవిజన్ తీసేస్తే వచ్చేది 2,95,000. సో ఆ రకంగా యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ 2,95,000. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే మే డూ మిస్టేక్స్ ఇన్ గివింగ్ ఇట్ ఇస్ 4 lakhs. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ 4 lakhs ఇవ్వకూడదండి. ప్రీవియస్గా ఉన్న ప్రొవిజన్ పోర్షన్ మనం తీసేసి ఈ సంవత్సరంలో మిగతా బ్యాలెన్స్ మాత్రం ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఎలా ఇస్తారంటే టోటల్ ప్రొవిజన్ యాజ్ ఆన్ 2013 మార్చ్ అన్నాడు అనుకోండి, 4 lakhs ఇస్ కరెక్ట్. చూసుకోండి, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి కూడా మీకు ఆన్సర్ మారిపోతుంది. అలా కాకుండా వాట్ ఈస్ ద ప్రొవిజన్ టు బి మేడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013 దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఆన్సర్ 2,95,000. చూసారా, అది వేరియేషన్స్. నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటని చెప్పానంటే ఎప్పుడైనా సరే మనం ప్రొవిజన్ పెడతామండి. సో ప్రొవిజన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్కి ఎంత ప్రొవిజన్ అనేది మన సిస్టంలో ఉంటుంది. వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెటిల్ దట్ ఓటీఎస్, ఓకే, వన్ టైం సెటిల్మెంట్ చేసేటప్పుడు మనం కొంత ఫోర్గా వస్తుంది, మనం కొంచెం వదులుకుంటాం. ఆ వదులుకునే బెనిఫిట్ ఉంటుందండి, అంటే అవతలకి మనం ఇచ్చే బెనిఫిట్, మనం వదులుకునే లాస్, దట్ నెవర్ బి ఎక్సీడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొవిజన్. ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఎంత ఇచ్చారు మీరు? 2,95,000 మీరు ప్రొవిజన్ పెట్టేశారు ఆ అకౌంట్. ఆ టైంకి వాడు ఏమైనా సెటిల్మెంట్కి వచ్చాడు అనుకోండి, వచ్చినప్పుడు మన ఓటీఎస్ స్కీమ్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఈవెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద పవర్స్ టు అప్ టు 3 lakhs ఉన్నప్పటికీ కూడా, మోర్ దాన్ 3 lakhs పవర్స్ మీకు ఉన్నప్పటికీ కూడా బ్రాంచ్ మేనేజర్ కింద యూ షుడ్ నాట్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ 3 lakhs అండ్ అబౌవ్. ఎందుకంటే బికాస్ ద ప్రొవిజన్ లిమిట్ ఆల్రెడీ మేడ్ టు దట్ అకౌంట్ ఈస్ 2,95,000. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సారీ, ప్రొవిజన్ యాజ్ ఆన్ దట్ ప్రొవిజన్ ఆల్రెడీ 4 lakhs ఉంది కాబట్టి 4 lakhs మాత్రం దాటకుండా మీరు రైట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ 2,95,000, ఇట్ ఈస్ 4 lakhs. అంటే సెటిల్మెంట్ డేట్గా ఉండేది 4 lakhs కదండి ప్రొవిజన్. సో దిస్ ఈస్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్. నౌ we shall go to the next problem. So here same problem, okay, but what would be the classification and how much provision will be made as on March 2014? So you yourself can do this. IRAC NPA మీద డెఫినెట్గా కేస్ స్టడీ ఇచ్చాడంటే మాత్రం 5 marks ఉంటుంది. బికాస్ ఐ థింక్
Before last year it was given. It's good score. Otherwise, you put in the pause and calculate and verify with my answer. Okay. Now I'm coming to that solution. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు 2014 అన్నాడు. సో 2012లో ఉన్నది మార్క్ చేసింది 2014కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది అది as on 2014 still it will be continuing as a D2కి ఎలా వస్తుంది D2 పెట్టేసాడు ఇక్కడ 2014 కదా ఎస్ 2013 అంతేనే 2014 D2లోకి వచ్చేది 1 year కదా D1 సో 2014 అనేటప్పటికి దట్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ జస్ట్ ఎంటర్ ఇంటూ దట్ D2 స్టేటస్ ఓకే D2 స్టేటస్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది మీకు ప్రొవిజన్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 100%, సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 40%. సో దీని ప్రకారం యూ హ్యావ్ టు అరైవ్ దట్ ప్రొవిజన్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు ఇట్ షుడ్ బి ప్రొవిజన్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇందులో సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ ఎంత 4 lakhs సెక్యూరిటీ ఉంది కాబట్టి అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 3 lakhs. సో దీని ప్రకారం 100% ఆఫ్ దట్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అంటే దట్ ఈస్ 3 lakhs ప్లస్ 40% ఆఫ్ దట్ పోర్షన్ దట్ ఈస్ 40% ఆఫ్ దట్ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ 4 lakhs 1,60,000. సో రెండు కలిపితే 4 lakhs 4,60,000 3 lakhs plus 1,60,000 ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ 4,60,000. కానీ అప్పటికి మీరు ఆల్రెడీ పెట్టేశారుగా ప్రొవిజన్ D1కి అంత ముందు సంవత్సరమే 4 lakhs పెట్టేసారు తీసేస్తారు. సో రిమైనింగ్ పోర్షన్ is 60,000 ఓన్లీ టు బి మేడ్ ఇన్ దిస్ 2014 ఇయర్ షార్ట్ provision you have to provide. So your option is that is C. That means first of all status of that account is D2 and that this one is what is that provision is 60,000 to be made. So ikkada malli again sayindi what is the provision for this account by the end of this 2014 ante matram you have to give that answer is 4,60,000. So appudu meeku em avutundi ante answer D avuthundi. So what is the provision to be made in this year 2014 ante matram you have to give that answer 60,000. So this is the basic variation between the questions. Okay. Next. So this 2015 కి అడుగుతున్నాడు. సో 2015కి ఎక్కడ ఉంది సో ఇక 2015కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది న్యాచురల్గా 2 years ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో 2 years స్టేటస్ అదే స్టేటస్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ 2015 ఇయర్కి దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్ అంటే దట్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. దట్ మీన్స్ D1 D2 స్టేటస్ D2 కంటిన్యూ అవుతుంది బట్ నిల్ బికాజ్ ఈ పాయింట్లు ఇంపార్టెంట్. ఎంత ప్రొవిజన్ పెట్టాలి ఆ సంవత్సరంలో అంటే కనుక నిల్ వస్తుంది. ఓకే ఎంత ప్రొవిజన్ బై ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ అంటే కనుక 4,60,000 సి అవుతుంది కరెక్ట్. సో ఆ రకంగా దిస్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. ఓకే బికాజ్ ఆ సంవత్సరంలో ఏం పెట్టక్కలేదు కదా బికాజ్ D2 స్టేటస్లో అలా కంటిన్యూ అయిపోతుంది కదా 2 years కాబట్టి. సో దట్స్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొవిజన్. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. What will be the classification? How much provision will be made on 31st of 2016? 16 అయినప్పటికీ D3లోకి వెళ్ళిపోయింది. 16 D3లోకి వెళ్ళిపోయింది. D3లోకి వెళ్ళేటప్పటికి ఇమీడియట్గా 100% ఆఫ్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దట్ అన్సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ అండ్ సెక్యూర్డ్ పోర్షన్ వాడు ఇచ్చిందే మనం ఏం చేయట్లేదు ఇందులో. సో సింపుల్గా ఏమవుతుంది దెన్ 100% ఆఫ్ టోటల్ దట్ మీన్స్ 7 lakhs. 7 lakhs 100% అంటే 7 lakhs. సో 7 lakhs అంతకుముందు పెట్టింది ఎంత అది తీయండి 4,60,000. సో రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఇస్ 2,40,000. సో D3 is status is D3. The provision to be made in that particular year 2016 is 2,40,000. So that is the answer here. ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను. ఓకే okay this way you have to arrive at provisions. Okay, next we are coming to that case studies related to that risk weight assets, and this is case studies related to that risk weight assets under
This is a standard approach for credit risk. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. The asset side of the balance sheet of some bank provides that following information. Fixed assets, తర్వాత investment in central government securities 5,000, and in standard loan accounts, the retail loans 3,000, housing loans 2,000. ఇక్కడ all individual loans below 30 lakhs and fully secured by the mortgage conditionally. Other loans 10,000, substandard secured loans 500, substandard unsecured loans 150, doubtful loans 800. అంటే ఎన్పిఏ అకౌంట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. అన్ని అసెట్స్ లో పెర్ఫార్మింగ్ అండ్ నాన్ పెర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, బై యూజింగ్ ద స్టాండర్డ్ అప్రోచ్ ఫర్ క్రెడిట్ రిస్క్, ఆన్సర్ ది ఫాలోయింగ్. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ ఫర్ రిటైల్ లోన్స్? సో రిటైల్ లోన్స్ కి ఎంత ప్రొవిజన్ పెట్టాలి, సారీ ఎంత రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ రిస్క్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు. ఇక్కడ మీకు రిటైల్ లోన్ ఏమున్నాయి చూడండి, చూసుకోండి. రిటైల్ లోన్స్ అంటే 3,000 crores అని ఇచ్చాడు క్లియర్ గా. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ సింపుల్ గా 75% ఈజ్ దట్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ ఫర్ రిటైల్ లోన్స్. అది థియరిటికల్ క్వశ్చన్. అది కనుక మన కేస్ స్టడీస్ లో కనుక ఉపయోగిస్తే కనుక దట్ విల్ బి కమింగ్ లైక్ దిస్. 3,000 into 75% ఈస్ కమింగ్ at 2,250 crores. దట్ ఈస్ సి ఆన్సర్. అంటే ఈ 75% అనేది ఎంత అనేది రిటైల్ లోన్స్ కి తెలియాలి. అది తెలిసినప్పుడు చాలా ఈజీ. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఆర్ కమింగ్ టు సెకండ్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ రిస్క్ వెయిటెడ్ అసెట్స్ ఫర్ హౌసింగ్ లోన్స్. సో హౌసింగ్ లోన్స్ అనేటప్పటికీ ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ అన్నాడు, ఆల్ ఇండివిజువల్ లోన్స్ బిలో 30 lakhs, దానికి ఒక ప్రొవిజన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక రిస్క్, వాట్ ఇస్ ద రిస్క్ వెయిట్ ఉంటుంది. అండ్ అబౌవ్ 30 lakhs కి దానికి ఒక రిస్క్ వెయిట్ ఉంటుంది. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 50%. రిస్క్ వెయిట్ ఇస్ 50% హోమ్ లోన్స్ ఫర్ ఇండివిజువల్ లోన్స్ అప్ టు 30 lakhs. సో ఎప్పుడైతే మీకు 50% వచ్చిందో, హౌ మచ్ ఇస్ ద పోర్ట్ఫోలియో? 2,000. 2,000 and 50% is coming as 1,000. So 1,000 crores is the answer. That is the answer is D. Okay. Now, what is the amount risk-weighted assets for investment in government securities? Government securities 5,000. దానికి రిస్క్ వెయిట్ ఉంటుందా మీరు చెప్పాలి. ఎందుకు ఉంటుందో? ఉండదు. గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఏవి కూడా రిస్క్ వెయిట్ 0 risk. So simply you have to give the answer is 0, because 5,000 into 0%, it is equal to 0. So your answer is D. Now, అక్కడికి అది అయిపోయింది. నౌ వీఆర్ కమింగ్ టు దట్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ మీకు చూపించడం కోసం ఇది ప్లస్ చేశాను. ఎందుకంటే మీకు ఇది స్టాండర్డ్ రిటైల్, ఈ రిస్క్ వెయిట్స్ అనేది మీకు తెలియాలి. దాని గురించి ప్లస్ చేసింది 75%. ఓకే. ఎడ్యుకేషన్ లోన్ 75%. క్లెయిమ్స్ ఆన్ షెడ్యూల్ బ్యాంక్స్ విత్ సిఆర్, ఇది అడగలేదు, ఇది అక్కర్లేదు. పాపులర్గా మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే రిటైల్ అడ్వాన్సెస్, ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్, తర్వాత పర్సనల్ లోన్స్, ఓకే, క్లీన్ లోన్స్ అని కూడా అంటాం. 125. దీనికి ఏం సెక్యూరిటీస్ ఉండవండి. ఎవరో శాలరీ ఎంప్లాయ్ ఉన్నాయనుకోండి, 40,000 శాలరీ అనుకోండి, ఒక 3 times ఇచ్చేస్తాం పర్సనల్ లోన్స్. సో వాడికి సెక్యూరిటీ ఏముంటుంది? ఏముండదు. అందు గురించి రిస్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిస్క్ వెయిట్ ఈస్ 125%. Unsecured staff loans 75%. Home loans less than 30 lakhs, it is 50%. And credit card receivables 125%. తర్వాత కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్, ఇట్ ఈస్ 100%. ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ థియరిటికల్ గా. అండ్ స్టాఫ్ లోన్స్ సెక్యూర్డ్ బై టెర్మినల్ బెనిఫిట్స్ అయితే 20%. చూడండి, స్టాఫ్ లోన్స్ సెక్యూర్డ్ బై టెర్మినల్ బెనిఫిట్స్ అయితే 20%, అన్సెక్యూర్డ్ స్టాఫ్ లోన్స్ అయితే కనుక 70%. ఈ వేరియేషన్ మీరు చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కన్స్యూమర్ క్రెడిట్ లోన్స్ అంటే సిసిఆర్, కన్స్యూమర్ క్రెడిట్ లోన్స్ 125%. నెక్స్ట్ డిఐసిజిసి, డిఐసిజిసి అయితే కనుక 0. అలాగే ఈసీజిసి ఈక్వల్ టు 20%. ఓకే. అండ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ ఫండ్ 150%. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద స్టాండర్డ్ రిస్క్ వెయిట్ నామ్స్ గివెన్ బై ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇప్పుడు ఇలాగే అమౌంట్ ఇచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ కింద 1 mark క్వశ్చన్స్ కింద 0.5 marks కింద కోసం అడుగుతాడు. సో ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్ సింపుల్. సో జస్ట్ ఇంట్రెస్టెడ్ గా యూ క్యాల్కులేట్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్, యూ సీ. అలాగే టోటల్ రిస్క్ వెయిట్ అసెట్స్ అంతా 21. క్యాపిటల్ ఛార్జ్ at 9% of the risk weight assets, because capital charge కావాలని అనుకుంటే కనుక 9% of that total risk weight assets that will be. So calculate and verify with my answers. This is the answers. Key I have given. So pause లో పెట్టి calculate చేసి then you verify this.
check your answers. Okay, this is the way you have to attend that problems. Short bits also possible in this. Now we are going to that another type of case study. It is called as rating migrations. This is one type. ఇవన్నీ కూడా మీకు రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లోనే బుక్లోనే బిఎఫ్ఎంలో వస్తాయి. డిఫరెంట్ కేస్ స్టడీస్ ఆర్ దేర్. ఓన్లీ ఒక ప్రాబ్లంకి ఒక మోడల్ తప్పని తీసుకున్నాను. ఓకే, హియర్ రేటింగ్స్ ఇస్తాడు. ఏంటి, ఏబిసి బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఇట్స్ అడ్వాన్సెస్ పోర్ట్ఫోలియో. డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ అంటాం. దిస్ కాల్డ్ as డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ రేటింగ్ మైగ్రేషన్స్. ఇక్కడ 3 years, 5 years. Okay, the base rate of the bank is 11%, which is charged for AAA category borrowers for a 3 years loan. The load factor is added to base rate by 1% for AA, 2% for A, 3% for BBB, 4% for BB accounts. The load factor is further increased by 0.5% for each additional maturity year over 3 years. Based on this information, answer the following questions. Which of the following loans shall have the highest expected loss if there is no amortization and entire loan is payable on maturity only? So you just understand this, then after that I will just explain. See, this is called as a default probabilities and default probabilities ante that is loan up to 3 years to loan up to 5 years. So loan up to 3 years లో AAA రేటింగ్ ఉన్న వాటికి డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 0.04%. అలాగే అప్ టు 3 years టర్మ్ లోన్ ఉన్న దానికి AA రేటింగ్ ఉంటే డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ 3 years లోన్ ఇస్ 0.15%. అంటే మీకు ఏమవుతుంది, వెళ్ళే కొద్దీ కూడా డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే రేటింగ్ బాగున్నదిలోనూ ఎందుకు డిఫాల్ట్ అవుతుంది, అవ్వదు. సో చాలా వరస్ట్గా ఉన్న రేటింగ్ అంతా CCC, అందుగురించి మీకు డిఫాల్ట్ ప్రాబిలిటీ 40% ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఆ రకంగా ఇచ్చిన పర్సంటేజ్ ప్రాబిలిటీ పర్సంటేజెస్. అలాగే 5 yearsకి వచ్చేటప్పటికి ఇలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా జనరల్ టెండెన్సీ అండ్ బై సర్వే ద్వారా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇలా ఉంది ట్రెండ్ అని చెప్పేసి మనకి నోటిఫై చేస్తారండి. ఓకే, చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మనం ఫిక్స్ చేస్తాం. ఎక్కడ, బ్యాంక్ ఇండివిజువల్ బ్యాంక్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి దేనికి ఎంత ఫిక్స్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు నిర్ణయిస్తాం. నిర్ణయించినప్పుడు మనకి దే హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ గైడ్ లైన్స్. అది ఏంటంటే బేస్ రేట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ 11% అంటాడు. అంటే బేస్ రేట్ అంటే మినిమం రేట్ అనేది 11% కింద తీసుకున్నాడు. దేనికి, ఏ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం తీసుకున్నాడంటే విచ్ ఈజ్ చార్జ్డ్ ఫర్ AAA కేటగిరీ బారోయర్ ఫర్ 3 years of year. ఇప్పుడు మనమైనా సరే గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అంటాం, GMT. ఓకే, మన టైం ఎంత, ఇండియా టైం ఎంత, యుఎస్ టైం ఎంత, యూకే టైం ఎంత, అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ రష్యన్ టైం ఎంత, ఇలాగా మన టైం జోన్స్ అన్ని మారిపోతూ ఉంటాయి. బేస్ ఏం తీసుకుంటాం, గ్రీన్విచ్ మీన్ టైం అండ్ GMT టైం 0 కింద తీసుకుని అక్కడి నుంచి లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ప్రకారం మనం
టైం అనేది మనం కలపడం తీసివేయడం జరుగుతుంది. సో ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏంటంటే మన ఇండియా అనేటప్పటికి ఇట్ విల్ బి ప్లస్ ఆఫ్ దట్ గ్రీన్ విచ్ మీన్ టైం. అలాగే అమెరికా అనేటప్పటికి ఇట్ మే బి మైనస్. ఇలా చేసి మనం ఒక బేస్ కింద మనం తయారు చేసుకుంటాం. అదే ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే బ్యాంక్ వాళ్ళు ఒక బేస్ అనేది తీసుకున్నాడు, అంటే అంతకన్నా తగ్గకూడదు. ఆ బేస్ రేట్ ఏంటి, బెంచ్ మార్క్ ఏంటంటే AAA కేటగిరీ బారోయర్ ఫర్ 3 years లోన్కి ఓకే అది అప్లికబుల్ అయ్యేలాగా 11%. ఇకపోతే ఇంకా దాని తర్వాత మనకి AA, BBB, BB తర్వాత 3 years, 5 years, 4 years ఇవన్నీ వస్తాయి కదండి లోన్స్. ఈ బేస్ రేట్ కనెక్ట్గా మనం ప్లస్ చేసుకుంటూ మనం నిర్ణయించాలి. అలాగే చేసేటప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ద లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద బేస్ రేట్ బై 1%. AA అయితే కనుక 1% కలుపుకోమంటున్నాడు బేస్ రేట్. అంటే ఆల్రెడీ 11 ఉంది కదండి, AA లోన్ ఏముంది అనుకోండి, ఓకే 11 + 1 12% ఫిక్స్ చేస్తాం ఆ పర్టికులర్ లోన్కి. ఓకే, అలాగే ఏకి అయితే కనుక 2% అట, BBBకి అయితే 3%, BB అకౌంట్కి అయితే 4%. అదొక కండిషన్. రెండో కండిషన్ ఏమంటున్నాడు, ద లోన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 0.5%. అవన్నీ 3 years తీసుకుంటున్నాడు, కానీ ఆ 3 years దాటితే ప్రతి 1 yearకి కూడా ఎడిషనల్ ఇంకో 0.5% ఇంక్రీజ్ చేయమంటున్నాడు. అంటే దట్ ఈస్ 5 years లోన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ అప్ 0.5 ఫర్ ఎవ్రీ ఇయర్. ఓకే, సో ఈ రెండు కండిషన్స్ కొరిలేట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ దట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ టు దట్ పర్టికులర్ లోన్స్. ఇప్పుడు మీకు అలా చేస్తున్నప్పుడు విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ 4 types ఆఫ్ లోన్స్ ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇందులో ABCD ఇచ్చి డిఫరెంట్ టైప్. ఒక 600 lakhs 3 years లోన్ టు A rated borrower, 50 lakhs 5 years లోన్ టు BB rated borrower అలా ఇచ్చాడు. ఇచ్చి which of the following loans shall have the highest expected loss if there is no amortization and entire loan is payable on maturity only అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ ఆన్సర్ హియర్. AA rated borrower is having the largest amount due to which here the expected loss would be highest. ఎందుకు అంటే ఇది మీరు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మీరు డిసైడ్ చేస్తారు. అంటే 3 years లోన్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ A rated borrowerకి ఎంత వస్తుంది చూడండి ఇక్కడే. దట్ ఈస్ A rated అనేటప్పటికి ఎంత ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఇచ్చాడు 2% అన్నాడు. సో 2% + 11 అంటే 13%. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ 13%. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దట్ 5 years. 5 yearsకి ఎంత వేసుకోండి. 5 years అనేటప్పటికి 3 years BB రేటెడ్ ముందు చూసుకోండి. BB రేటెడ్ అనేటప్పటికి ఇది అంటే 4%. 4% దేని మీద బేస్ రేట్ 11 + 4 15%. ప్లస్ ఇది 5 years అన్నాడు కాబట్టి రెండోది 2 yearsకి 0.5 + 0.5 ఎడిషనల్గా తీసుకోవాలి 1%. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, దట్ ఈజ్ ఇది కదా, దట్ ఈజ్ BB కదా. BB అయినప్పటికి 11 + 4 + 1 అంటే 11 + 4 15, 15 + 1 16. అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ హియర్ 16% వేసుకోండి. అలాగే దీనికి వేసుకోండి, అలాగే దీనికి వేసుకోండి. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వేసుకుని దాన్ని మీరు పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. 600 lakhsకి ఆ పర్సంటేజ్ చొప్పున ఎంత అమౌంట్, 50 lakhsకి ఈ పర్సంటేజ్ చొప్పున ఎంత, 400 lakhsకి ఈ పర్సంటేజ్ చొప్పున ఎంత, అలాగా మీరు వేసుకోవాలి. వేసుకుంటే కనుక యూ విల్ గెట్ AA rated borrower is having the largest amount. అంటే AA rated అతనికి మీకు ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది, డ్యూ టు విచ్ ఇయర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ వుడ్ బి హైయెస్ట్. సో న్యాచురల్గా ఎప్పుడైతే ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ అవుతుందో ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ D. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ వన్, సేమ్ క్వశ్చన్, సేమ్ డేటా. Question is, bank has given a loan of 400 lakhs to an A rated for 5 years, out of which 2 years period has already lapsed and there has been no default. Present outstanding is 300 lakhs in loan.
EAD is 100% and LGD is 50%. And what is the expected loss in this account? And EAD and exposure to default. And this is the loss on default. And ఇవేంటంటే మళ్ళీ again you have to study that. మీరు అందులో what is that రిస్క్ మేనేజ్మెంట్లో వీడియోలోకి వెళ్తే ఇవి ఉన్నాయండి. ఓకే, థర్డ్ వీడియో అది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్. సో దీనికి ఒక ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్, ఎక్స్పోజర్ టు డిఫాల్ట్, లాస్ గాట్ డిఫాల్ట్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే మనం ఎలా వెళ్తామంటే ఫస్ట్ ఏదైనా సరే ఒక లోన్ ఇచ్చామనుకోండి, 50 lakhs లోన్ ఇచ్చామనుకోండి, లేదా 1 crore లోన్ ఇచ్చామనుకోండి. ఇచ్చిన వెంటనే వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పోజర్ ఆఫ్ దట్ లోన్ ఫర్ రిస్క్ అనేది మనం చెప్తాం. రిస్క్ అది ఎలా చెప్తారు అంటే మీకు ట్రెండ్ ఉంటుందండి. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ ఇస్తే కనుక ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది అనేది దాని మీద ఇండస్ట్రీ యాజ్ అ హోల్గా మనకి వచ్చే స్టడీ రిపోర్ట్ మాట. వచ్చిన తర్వాత ఇది ఎవరు ఇస్తారంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. ఈ టైప్ ఆఫ్ లోన్స్ ఎట్లా ఉంది, అది కేటగిరీని బట్టి సెగ్మెంట్ని బట్టి ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఎక్స్పోజర్ టు డిఫాల్ట్ అంటాం. ఆ తర్వాత మీకు యాక్చువల్ లాస్ ఏంటి, లాస్ అనేటప్పటికి ఎంత ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఎంత అనేది అది కూడా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తుంది. దాని ప్రకారం ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఎంత అనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ కలిపి మీరు మల్టిప్లై చేసి ఫార్ములా చేస్తే యాక్చువల్ లాస్ అనేది ఎంత వస్తుంది తెలుస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్. సో అది దానికి అది చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారం ఏంటంటే see here it is whatever the amount they have given here, bank has given around 3 lakhs A-rated for 5 years, out of which 2 years present outstanding is 300 lakhs. ఆ లోన్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎంత అని 300 lakhs. ఆ 300 lakhs into, so here it is what is that 0.30. 0.30 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే see here మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ అని అడిగింది, ఏ రేటెడ్ కంపెనీ అన్నాడు. ఏ రేటెడ్ కంపెనీ అన్నాడు. ఏ రేటెడ్ కంపెనీలో అదంతా 5 years అన్నాడు. ఏ రేటెడ్ కంపెనీ ఆఫ్ 5 years. ఆ 5 yearsలో 2 years అయిపోయింది అన్నాడు. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది, ఇంకా 3 years ఉంటుంది. సో మనం రిమైనింగ్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది, 3 years. ఇట్ ఈస్ ఏ రేటెడ్. అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఎంత అంటే ఇది చూడండి. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు పికప్ ఈ డేటా అంటే 0.30% మాట ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్. సో దాన్ని బట్టి మల్టిప్లై చేయాలి. 0.30 ఇంటూ ఈ 50% ఏంటి అంటే దిస్ ఈజ్ ఎల్జిడి. సో దిస్ ఈజ్ కమింగ్ యాజ్ 50%. సో ఆ రకంగా ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ గెట్ 45,000. 1 minute I will check up. Okay అండి, this I calculated, it is coming as 45,000 rupees. ఎలాగా మళ్ళీ again I am explaining in detail. అంటే కొంచెం డేటా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ గివింగ్. సో హియర్ దట్ టోటల్ లాస్ ఎలా చేస్తా ఉంటే దట్ లోన్ పోర్షన్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ పోర్షన్ కాబట్టి మీరు చూసుకోండి, రాసుకోండి ఇక్కడ. అవుట్ స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ లోన్ ఇంటూ డిఫాల్ట్ ప్రాబబిలిటీ పర్సంటేజ్ ఇంటూ ఈఏడి ఇంటూ ఎల్జిడి. సో దట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. దెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ వాడు అందులో ఇచ్చాడు, 300 lakhs అని ఇచ్చాడు. సో 300 lakhs అనేటప్పటికి మీరు 5 సున్నాలు పెట్టుకోండి. 300 into 1 lakh చొప్పున, సో 300 lakhs అయిపోయింది. ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఫర్ దిస్ రేటెడ్ లోన్ ఎంత అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ రేటెడ్ కాబట్టి 0.30% వేసుకోవాలి. 0.30% ఇక్కడ యాక్చువల్ పర్సంటేజ్ వేసుకోవాలి. ఇది పక్కన పెట్టండి, ఎందుకంటే ఇందులో తప్పుంది కాబట్టి నాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ సెపరేట్. ఓకే, 300 lakhs ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ ఈజ్ 0.30%.
ఇంటూ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాడు, ఈఏడి 100% ఇంటూ ఎల్జిడి ఎంత 50%. ఇప్పుడు మీరు వేసుకుంటే కనుక యూ విల్ గెట్ 45,000. సో దిస్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఆన్ దిస్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ది ఏబిసి బ్యాంక్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ ఇందాక డేటానే, but taking into account the above risk policy of that bank, which loan shall earn the lowest return. Lowest return దేని మీద వస్తుంది? రిటర్న్ అయినప్పటికీ జస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్, అది చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు డబుల్ బి 3 years. సో డబుల్ బి 3 years అనేటప్పటికీ మీరు ఏం చేయాలి, బేస్ రేట్ ఎంత అనుకున్నారు, 11 ప్లస్ డబుల్ బి అనేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు ఎంత ఇచ్చాడు, ఇక్కడ డబుల్ బిలో 4% ఇచ్చాడు. సో 11 + 4 15% దీనికి. అలాగే బికి, దీనికి ఏంటి, త్రిబుల్ బి 5 years అన్నాడు. త్రిబుల్ బి 5 years అనేటప్పటికి బేస్ రేట్ 11కి త్రిబుల్ బి రేటింగ్ ఎంత చూడండి, త్రిబుల్ బి రేట్ దానికి ఇచ్చేది 3% అన్నాడు. సో 11 + 3 + 2 years ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా, అంటే 1. సో 11 + 3 14 15, దిస్ ఇస్ 15. అలాగే ప్రతి దానికి వేసుకుని ఏది మీకు అయ్యి వస్తుంటే, సో హియర్ ఇట్ విల్ బికమింగ్ యాజ్ త్రిబుల్ ఏ. త్రిబుల్ ఏ లోన్ హెల్ప్ ద లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్, దీనికి మాత్రమే లోయెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్, అంటే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది మనకి. సో యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పీరియడ్ ఈజ్ లెస్ కాబట్టి దీనికి ఇంట్రెస్ట్ అనేది తక్కువ కలిసింది. రేటింగ్ అయితే హైయెస్ట్ ఉంది, కానీ పీరియడ్ మాత్రం తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 11% వచ్చి ఉంటుంది. ఓకే, యూ చెకప్ యువర్ ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ దిస్ వన్. నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Based on the information also the following, bank wants to sanction a loan to AA rated borrower which is payable in 5 years. What rate interest rate would be charged? Is direct question. సింపుల్ గా చూడండి, AA రేటెడ్ బారోయర్ అన్నాడు. AA రేటెడ్ బారోయర్ అంటే అంత, అది 5 years అన్నాడు. 5 years ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది చూడండి 0.40 5 years కి. ఓకే, సో 11% ఎంత అంటే 11 అంటే ఎంత అంటే బేస్ రేట్ 11.40, అక్కడికి 11.40 అయిపోయింది. ఓకే, 11.40 అయిన తర్వాత AA కి 2 years అంటే 12.40, 2 years కలిపాం కదా, 3 years అండ్ అబౌవ్ అయినప్పటికి ఒక ఇయర్కి 0.5 చొప్పున కలుస్తుంది కాబట్టి. సో ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ కమ్ యాజ్ 12.40. ఇక్కడ ఏమైంది చూద్దాం, బేస్ రేటు ప్లస్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ AA is 1%. 1% ఫర్ AA. ఓకే, 1. సో 11 + 1 12. ఓకే, కరెక్ట్. అనదర్ 5 years, 2 years ఎక్స్ట్రా కాబట్టి దానికి 1%, సో 13%. కరెక్ట్, I made wrong. Because I'm going into this. This is default probabilities. I have to check this one out. దీని మీద ఫోకస్ చేయాల్సింది, పొరపాటున దీని మీద వెళ్ళాను. ఓకే, సో 11 + 1 + 1 that is 13%. Next, you check up this. As on March 31, 2009, bank had 200 BBB rated accounts, out of which 10% accounts migrated to default probability by 13/3/2010. What is the increase in number of accounts in default category 100? So 2009 ki bank had 200 rated accounts, out of which 10% of the account migrated to default by 31/3/2010 ki. అంటే BBB నుంచి డిఫాల్ట్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి 10. అంటే 20 accounts. సింపుల్, 200 into 10% కదా, 200 and 10%, 20 accounts. My answer is A, I think. Correct. 200 into 10%. ఓకే, ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇందులో ఏమీ లేదండి, డిఫికల్టీ ఏం లేదు, సింపుల్. నెక్స్ట్,
You are coming to that another case study. This is different case study. ఇక్కడ you are providing that following information about the number of accounts with the different ratings in ABC Bank on this ఇచ్చాడు. అంటే దిస్ ఈజ్ బేస్ 2019కి ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద మైగ్రేషన్, రేటింగ్ మైగ్రేషన్స్. ఇందాక డిఫాల్ట్ ప్రాబబిలిటీస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఫిక్సింగ్. ఓకే, బేసింగ్ ఆన్ దట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ అండ్ ప్రాబబిలిటీస్. ఇది ఏంటంటే క్లియర్గా మైగ్రేషన్, రేటింగ్ మైగ్రేషన్. అంటే 2009కి స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ అకౌంట్స్ ఇలా ఉన్నాయి. ఏలో 100, ఏలో 100, ఏలో 200, BBBలో 400, సిలో 60. డిఫాల్ట్తో ఏమి లేవు. ఇవన్నీ కూడా మార్చి 31 వచ్చేటప్పటికి, ఓకే, అంటే మార్చి 31 వచ్చి ఈ ఏ రేటింగ్లో 100, 100, 100 అన్ని ఇలా ఉన్నాయి. మార్చి 31 వచ్చేటప్పటికి తగ్గిపోయింది. ఈ ఏలో 70 వచ్చింది, మిగతా అన్ని కూడా 30 జంప్ అయిపోయింది. డిఫరెంట్ కేటగిరీస్కి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే 2009కి AA+లో ఉన్న 100 అకౌంట్స్లో 10 మిగిలినాయి అంట. ఏది 60 మిగిలింది ఏంటి AA+లో. మిగతాయి కొన్ని అప్గ్రేడ్ అయినాయి 10, తర్వాత అన్ని కూడా డౌన్ గ్రేడ్ అయింది. సో ఇవన్నీ మీకు చూసుకోవాలంటే ఇవన్నీ టోటల్ వేస్తే 100, ఇవన్నీ టోటల్ వేస్తే 100 అలా సరిపోతాయి. సో అలాగా మైగ్రేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ AAA రేటెడ్ బారోయర్ that remains at the same rating level during that observation period? Observation period అంటే that is 2010. ఓకే, AAA తీసుకోండి. ఇక్కడ AAA 100 ఉంది. ఓకే, సో వాడు ఏం చేశాడు, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రేటింగ్ రిమైన్ సేమ్ పొజిషన్లో AAAలో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది? 70 మంది. అంటే 100కి 70 మంది సేమ్గా ఉండిపోయారు, అంటే 70%. సో సింపుల్, చూసి చెప్పాడు. అబ్జర్వేషన్ ఉంది 70%. సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ సింపుల్ 70%. ఓకేనండి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ AAA రేటెడ్ అకౌంట్స్ యాజ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దట్ అబ్జర్వేషన్ పీరియడ్? అబ్జర్వేషన్ పీరియడ్ ఇచ్చే వరకు వచ్చేటప్పటికి AAA రేటెడ్ అకౌంట్స్ ఎంత పర్సంటేజ్లో ఉన్నాయి? What is the number of AAA rated accounts as at the end of that observation period? See here, ఇప్పుడు అంటే మార్చి 2031 మార్చ్ 31 2010 ఎండ్కి AAAలో ఎన్ని ఉన్నాయని అడుగుతున్నారు. అంటే ఏమన్నా చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్. AAAలో అంతకుముందు 100 అకౌంట్స్లో 70 అకౌంట్స్ మాత్రం నిలబడ్డాయి, మిగతా అన్ని మైగ్రేట్ అయిపోయాయి. తర్వాత AA+లో ఓకే వెనక్కి వచ్చింది. AA నుంచి అప్గ్రేడ్ అయింది 10 అకౌంట్స్. 100 అకౌంట్స్లో 60 ఉన్నాయి AA+లో, అవి AAAలోకి మైగ్రేట్ అయింది. ఆ రకంగా బయట నుంచి వచ్చిన 10 ఉన్నాయి స్లిప్ అవడంతో 30 పోయి నెట్ అమౌంట్ ఎంత అంటే 80. సో దట్ ఈస్ 70 + 10, it is 80 as on ending of that March 31, 2010. So we have to arrive like this. So you please check your answer. Now, if you are coming to that third question, what is the percentage of migration of the borrowers from A and the BBB category to default category? ఏ కేటగిరీ నుంచి అండ్ AAA కేటగిరీ నుంచి డిఫాల్ట్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిన మైగ్రేట్ అయిన అకౌంట్స్ ఎంత పర్సెంటేజ్? సో లెట్ us say ఏ చూద్దాం. ఏలో 200 అకౌంట్స్, 200 అకౌంట్స్ నుండి డిఫాల్ట్ మైగ్రేట్ అయినాయండి 4 అకౌంట్స్. అక్కడ కదా అయిపోయింది. AAA అంటే 400 అకౌంట్స్. 400 అకౌంట్స్ నుంచి ఎన్ని మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి? 80 మైగ్రేట్ అయిపోయినాయి. అంటే ఏంటి, 2 కలిపితే 84/600. 84 అంటే ఇక్కడ విడివిడిగా కూడా అడుగుతున్నాడు. ఆన్సర్లు ఏంటంటే 200 4/200 వేయండి. 4/200 అంటే దట్ ఈస్ 2%. అక్కడికి వచ్చేసింది ఏ. తర్వాత 80/400
80 by 400. 80 by 400 అంటే దట్ ఈజ్ ఎంత సరిపోతుంది? 4, 20, 20%. సో 2 and 20%. నోట్ లెక్కండి ఇది కూడా. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి. సో దిస్ గివెన్. ఓన్లీ పర్సంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనండి. దానికి సెగ్మెంట్లో ఏ కేటగిరీ సెగ్మెంట్, ట్రిపుల్ బి సెగ్మెంట్ కేటగిరీలో డిఫాల్ట్ పర్సంటేజ్ మైగ్రేషన్ కనుక్కోవడం. సో 2%, 20% is option is B. Okay. Now, so with this, this session 2 is also over. Now we shall proceed for that is session 3, case studies. Okay, thank you.